From London to Ghana, yeah. BWF in the house, let's go. Integrity, excellence, we rise together. We stand with you. We stand with you. BWF, when the path is tough, we'll pull you through. From Seven Sisters to Accra too. We stand with you. We stand with you. On the high road in London town, 28 on a house we're found. And Christine the sound. Family, immigration, wills and probate, we're around. 30 years strong in the game. We got a law in our name. When life gets heavy, we lift the weight. Together we claim the fame. Oh, you want a dream? You need a team. BBUF by your side, shine like the stream. From across Golden Dawn to London City gleam. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. You in a video, no, you can't about customary marriage, a friend of proxy marriage, although say and yet proxy marriage. And to UK, send you name no, worry what Ghana, na would be crowd or the Baha, ubit media application. Bimu say win to me, but ubit media. So, worry what Ghana, if you are worry a friend of customary marriage, be more friend of proxy marriage. What about UK? Ubit me use to be application. And to the main Maui. My mouse and a home office immigration for a refusal application. 2% of your application is successful. Now home office for approval application till you make it. First of all, so I warrant a customary marriage. Your case be a friend of Kuju, UK case 2016. I said Mrana, Krona or Warren one, Mrana one will see the Ghana Brass. Ghana Mrana say, Ghana Mrana say, so we are customary marriage. I will say we you be Jina Hua or by yes, I don't know. It's usually alongside Mamma and our papa.
abusuafoɔ anaa wɔnni abusuafoɔ a ɔnamfofoɔ ɛwɔ sɛ wɔma wɔn tumi nti wobɛyɛ saa na mɛ advice sɛ wobɛyɛ statutory declaration every UK anaa power of attorney anaa even a simple consent letter with wo ID a wɔde aka ho sɛ wama wɔn tumi sɛ wɔn gyina wɔn nyɛ awareɛ no ma sɛ woyɛ ɔbaa bɛrima no nso ma saa ɛbɛyɛ sɛnɛ ɛbɛyɛ nkuu ne ɛyere no nyinaa ama saa tumi wɔn gyina hɔ no abusuafoɔ no bɛsoɛ statutory declaration na wɔde kɔ KMA, AMA, Metropolitan Assembly, District Assembly, baabiara registry, marriage registry will be a wɔde kɔ a registrar no bɛma wɔn certificate bi yɛfrɛ no hyɛ bɛ 1 wɔn yɛ wie a once wɔn de statutory declaration aka ho wɔn ma registry no nso bɔ letter nka ho letter no deɛ ɛbɛyɛ a ne sɛ adeɛ a wɔn ayɛ no yɛ gyene ana awareɛ no nso wɔn adi Ghana mmara so efiri ho a ɛbɛkɔ foreign affairs wɔn bɛbɔ letter ato so ɛbɛkɔ court wɔn bɛbɔ letter ato so wɔyɛ wei nyinaa wie ɛba a ɛnyɛ ɛhyɛ sɛ fa kɔ Ghana High Commission ba wobɛtumi afa kɔ hɔ na wɔn nso bɔ letter ato so na mmom wɔyɛ wei nyinaa wie no srɛw ɛwɔ sɛ wɔde ma Ghana ni anaa lawyer a ɔte Ghana mmara n'ase a wɔwɔ nimdeɛ fa Ghana awareɛ ho ɔsɛ de lawyers no ɛnyɛ wɔn nyinaa na wɔte Ghana mmara ase a wɔwɔ nimdeɛ fa Ghana awareɛ ho ɔyɛ awareɛ no ɛyɛ soronko ɛnyɛ wiase nyinaa na ɛwɔ saa awareɛ no nti wɔ sɛ yɛ Ghana ni a ɔte ase lawyer deɛ ɔbɛyɛ first of all ɔgye w'ano asɛm yi a ɔno bɛtwerɛ letter long letter ɛde aka ho akyerɛkyerɛ Ghana mmara n'ani so ɛde Ghana law n'ankasa aka ho home office sometimes some yɛ mistake go to law bi ɔmo sɛ yɛ Ghana law sɛ na nyɛ Ghana law nti lawyer no de law no bɛka application no ho ɛne ne letter tenten a wakyerɛw na ɔde kɔ a ne wahwɛ ahyia mu sɛ ebɛdi mu nti dɛn na ɛwɔ sɛ wɔyɛ fa Ghana ni lawyer ɔte Ghana awareɛ ase 2 ansa na abusuafoɔ bɛgyina hɔ ayɛ awareɛ ma ɔmo tumi by power of attorney statutory declaration anaa letter a wɔde hɔ adi aka 3 abusuafoɔ no bɛsoɛ statutory declaration na wɔde akɔ registry ma marriage certificate no bia wɔbɛma wo letter de aka wowie a akɔ foreign affairs fi foreign affairs a akɔ judicial service if judicial service na ɛba UK a na ebiom wɔde akɔ Ghana High Commission ɛnyɛ ɛhyɛ ba wɔde kɔ a ɛboa wɔyɛ wei nyinaa akyi no obi a awareɛ no sɔ boɔ ma no otwa awareɛ no fo nti awareɛ no ho mfoni wɔ yes nokorɛ sɛ baa ne bɛrima no ni abusuafoɔ no wɔ nti na abusuafoɔ no ntwa engagement photo wɔfrɛ no engagement ɛnyɛ engagement ɛyɛ awareɛ wɔtwa ho mfoni no wie a na wɔyɛ wɔ application a wode mfoni nso aka ɛwɔ awarehyɛ mu sɛ wodi wei nyinaa nso a ɛbɛdi mu ama wo sɛ wopɛ advice bi a wobɛtumi afollow BWF Solicitors na wafrɛ ne aboa Restoration of child's British nationality. We are pleased to announce the successful outcome of a complex nationality matter, culminating in the restoration of British citizenship to a child whose passport had previously been cancelled. Background. Our client, a mother residing in the United Kingdom, instructed us following the cancellation of her child's British passport. At the time of the child's birth, the mother did not hold lawful immigration status. However, the child's father is a British citizen. On this basis, a British passport application was made and successfully granted in 2025, recognizing the child's entitlement to British nationality. Subsequently, during the course of the mother's application for leave to remain, the Home Office referred the matter to HM Passport Office. Both parents attended an interview, which proceeded positively. They were later invited to undertake a voluntary DNA test, which they declined, as they were entitled to do. Following this, the child's British passport was cancelled. Challenges.
This case presented several significant legal and evidential challenges. The cancellation of an already issued British passport, raising questions of lawful entitlement and evidential sufficiency. The Home Office's reliance on the absence of DNA evidence despite its voluntary nature. The need to establish paternity and nationality under statutory provisions without additional biological testing. The broader immigration context involving the mother's status, which risked indirectly impacting the child's position. Our strategy. Upon instruction, we adopted a comprehensive and structured approach. Statutory framework. We relied extensively on the British Nationality Act 1981, particularly provisions governing the acquisition of citizenship by descent. Policy and guidance. We deployed a detailed analysis of relevant Home Office caseworking guidance on nationality, paternity, and evidential standards. Evidential submissions. We compiled and presented robust alternative evidence establishing paternity and the child's entitlement to citizenship. Legal representations. We challenged the proportionality and legality of the passport cancellation, emphasizing that refusal to undergo a voluntary DNA test cannot lawfully negate citizenship rights. Strategic engagement. We maintained consistent and structured engagement with the Home Office to ensure proper reconsideration of the decision. Outcome. In March 2026, following our representations, the Home Office formally restored the child's British nationality. The child's entitlement as a British citizen has been fully recognized. The mother's parent route application is now progressing, benefiting from the confirmed status of the child. This outcome reaffirms the principle that British nationality, once lawfully established, cannot be displaced without a proper legal basis. Nugget, key takeaway. A refusal to undertake a voluntary DNA test does not extinguish a child's entitlement to British citizenship. Where sufficient alternative evidence exists, the Home Office must assess nationality in line with statutory law and its own guidance. This case underscores the importance of expert legal intervention in nationality disputes and demonstrates that incorrect or premature decisions by authorities can be successfully challenged with the right strategy. Facing complex immigration issues? Contact BWF Solicitors today. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. I'm Grand Grabia Otemi Anope, and then so me Mawakwaba. Ebe yedumedi so ayatuni din se BWF Solicitors Legal Hour. And also and I will show me. Me jidi se baby biara wo. Uhuye. Na so uhuye dia. Ene kame huen. Yen sha se free ha. Yen bo 11 sharp. Ni di dumedi na biri. Ye abra. Ye kasa ni mwa. Ye bema education kakra. Na topic aye wono. Ebe pense mo. Ya cheche mo na. Afei ye wie no pe na ebie telephone lines no. Edema. Etiefo na hwefo. Se nebe ya. Ubetumi afre se wo asembise bia opese obisa se efa topic na ya ho anampo efa bibi foforo ho a BWF Solicitors Legal Hour so de question bia eda wakoma so how e wo mmram nko ade a lawyer Charles Asma wa ha obema omwaye na wakoma atoyem enti kame ho emre ne ko enti me introduce me bra penny ya yenua ye papa ye teacher lawyer penny Lawyer Charles Asma no nso mfa enchie mu ohwam ankasa hu mo anu mo ohwam no mo de na omfa metiefo na ahwefo na afa yentoa so ntam na yenko enim nti Lawyer Charles Asma mpacho ma wakwa aba ebedumedi so megidi se bebi biara wo no wo ho ye na wo ho ye dia ene etiefo etio ene wonchi a emu ode
Yo, for ne ahwefo ende efieda anope nso ye chiachia bibia wo bia ye chia wo ende nkomo no emu ohwem pa nti bibia wo bia no ya bre ye nsu ade mbom. Yo, thank you very much, Loyasma. Listeners, you are all welcome to the show. This is Liga, our BWF Solicitors for any no mudibumano. Now, and topic in him say an update to trim, but a man calling to me skip update. Now, you your main topic, Nation Temtem. Abraya Casano questions be or ho a far update when I near Yenimani say and right election echo so. Now, election echo so besha. Before the air need labor on so no I say labor airy but well they are still counting, so we can determine until the counting is over before it be home local council for no why no leading kunim ewo ho yenim say reform for oma pedi omo pa isan say omo nso nyoma omo de ebetutu akwan mu no numpa dodo na eni agye ho echen labor de ne liberal democrat de nti wo hwa omuna omudi nkan pa, but yen can we can conclude on that. So on that note, no, yebeko yen topic ne so ade for na obia pene mo ade for ye papa enye say for nso no na enye papa. Esan say bibia obeye bia every application obeye okrum ha o yi sika ya na ye din because sika no board din. Now our family and be our family of 6 and now 7 mommy papa and nkwala 5 na okoye akwala bia application na say bia sa 1,000 po na chese utia 5,000 and over na enda from kra obi eni sa sika da ho free say or the koye application to the bia na obi be awufo ni bi no mbeya nkwala no mienu ansa echi no makoye baako ana obeye baako ansa echi no makwa because ni nyina koye famiko eye sikasem na ene ye wasem dede ede maw asem dede ni sen ya to ni den say anase ye bisa say did you know that you can submit your child's visa application for free? Ye ka free na obia ni baako ebiebie na ohwe ye si free o ye nkwohwe adekodi amopa akere internet. Let's find out say ayampa say we your visa application ema akwala bia say nimfie no de eno ne eba behwe ne emra eka say oya akwala no eno ne eba behwe na afi ahwe say so oya akwala na emra na kire mu dia ne visa no unim say obetumi nya ne free ana twemie na yeba until asma bacho wadaroma. Big question here and more day me say bisa. Did you know that you can submit your child's visa application for free? Eya nokre ana enye nokre bacho yitio. Yo, for ne ahwefo asembisa we eye no kra trodo. No kra san say we application. Depending on the type of application, utumi enya no free. Nyoma baako mienu bi na esese wuchire mu ema aban. Na aban ti asese ampa application ebehia se, oban application ebehia se, obenya no free dia. Ye de bema o free. Na eja wetumi ate woka eso. Na nya wo mu ni nyina ne se ye wo nkwala applications na ye wo mpanimfo applications. Na nkwala application no aya na eye applications a maami anase papa na eye ama ne ba. Anamboso obi a oye guardian na oye ama akwala no ayese nipa no na otua eka. Na embre bebre no aya na awofo no eni sika a odi betua saa eka no. Nti akwaba saa etumi sre aban ema aban etumi ediche say munya application for free. Na obebi say nkwala application nyina na ye free ana. Nchiremu a ewa ha no say application no a human right application ana say a citizenship application akwala no etumi enya no free. Human right application no den na ye patre. So akwala no ejina ne mame anasa ne papa eso age nkrata.
Anasa akwala no ejina ono ane so ebredodo a wedi wo UK omemu age nkrataa. Ananso se akwala no eye registration to become a British citizen no. Ananso etumi ejina ehɔ no so kase ende se muntumi ntua de a eye which mean you free. Na nyoma ba mienu bi na eze se ɔwofo no etumi ekyeremu se eye no korɛ se sika no ebi eni hɔ. Di kan sika no ebi ni hɔ. Se ebi wɔ hɔ empo a se yɛde tua application ni wie a ebi a na yɛde betua adwane ama akwala no ankasa no ɛbɛyɛ den. Nti yɛbetua application ewie na akwala no kɔmbɛku no deɛ ɛndeɛ yɛsrɛ moma akwala no yɛ application for free na yɛtumi de sika no ahwɛ no. Nti ananso sɛ yɛbɛwie no na within the next 12 months no na ahokyerɛ kɛseɛ aba na mami anasa pepe entumi enhwɛ akwalai anasa enhwɛ ebusua. Nti sa nyama na aban begina so akasa sa na etie de a ebeboa se yɛde application no a akwala no ɛyɛ no ɛbɛkyɛ no na ya submit application no for free. Ɛyɛ home office fee no asɛm na yɛkan. Na obi sɛ sa na etie de a ɛne kwan bɛn so na yɛbɛfa. Kwan bɛn so na yɛbɛfa. Akyerɛ mu sɛ yɛ human right application anasa yɛ citizenship application a yɛyɛ ama akwala na yɛtumi gyina. Ne nti a akwaba ne sa ne sɛ yɛwɔ mmere bi a yɛfrɛ no Section 6 of the Human Rights Act 1998. Na section 6 no ɛka sɛ obi yɛ human right application na ahokyerɛ ɛwɔ hɔ no ntumi ntua a ɛsɛ sɛ aban ɛhwɛ ɛboa no. Na sɛ aban ahwɛ amboa no na aban hyɛ no sɛ no kyenkyena ne sɛ ɛsɛ sɛ wotua ɛka no deɛ a na ɛno no sɛ nipa no ntumi ntua na gye sɛ aban na wama na ntumi anyɛ na application no ɛno ɛto mmra. Na sɛ yɛ registration application for citizenship nso a ɛno no ne aban ahyehyɛ ne sɛ yɛ registration for citizenship even though ɛyɛ human right application deɛ but ɛyɛ akwala nti ɛsɛ sɛ yɛtumi ɛhwɛ. Taban de saa adeɛ no by for registration and as a citizenship for nkwala ama awofo etumi ayɛ nkwala application ama wɔn a bibi entumi nsi nkwala no ɛkwan. Saa apon nyinaa no ɛwɔ hɔ. Nti nyoma bɛn na ɛsɛ sɛ woda na di sɛ woyɛ saa application yi ama akwala na wontumi ntua. Di kan ɛsɛ sɛ wokyerɛ application a woyɛ no sɛnea mekyerɛ mu no sɛ yɛ 2.5 ama akwala no anasɛ ɛyɛ citizenship a woyɛ ama akwala no. Na sɛ ɛno ɛkɔba yiyu deɛ ɛyɛ generally free nti nye yiyu asɛm na yɛka application ɛsɛ sɛ wotua ɛka. Na ɛsɛ sɛ wo awofoɔ no wotumi kyerɛ mu sɛ wontumi ntua ɛka because nya abofra na otua sika no wo. Ti wo na ɛsɛ wogyina mu kyerɛ mu sɛ sika na ebi ni hɔ. Nti sɛ sika ni bi ni hɔ a den na ɛkyerɛ sɛ ebi eni hɔ. Ti di kan wo de wo bank statement nyinaa a wo no wiase nyinaa wo de bɛba. It's a UK na wotie a wo bank statement wo UK nyinaa bank ahodo a wo nyinaa akwala ne deɛ ene wo deɛ papa ka ho a papa no so ne deɛ. Na wo de ne nyinaa kwakyerɛ aban. Na wo de kɔ a ɛsɛ sɛ wo kyerɛkyerɛ mu. Wo kyerɛ mu sɛ wei ɛyɛ wei ɛyɛ sɛ. Ɛkɛsɛ wei yɛ sɛ a na yɛkyerɛ mu ne nyinaa ne sɛ ɛsɛ sɛ wo kyerɛ mu sɛ yɛwɔ sika no na saa sika wei ebi a na yɛba no efi aban hɔ a yɛ benefit anasɛ efi edwumam a yɛ salary nanso sika no enso edidie ɛne ɛdan ɛne akwala ne hwɛ ntare a yɛhyɛ ɛbɛhyɛ akwala no nyinaa na yɛka bɔ mu a nea ɛba no ɛne nea ɛka no anasɛ nea ɛkɔ no ɛmo ɛnyɛ pɛ.
mpo so mo ye pɛ de a na kyerɛ sɛ sika na bi nka ebi kura no ana na ekɔ no ana sɛ ye expenses no ɛdɔɔso mpo sin nea ɛbɛ mu no nti woyi na obɛkaka abom ɛna ɛsɛ sɛ wodi nkyerɛmu ɛwom nyinaa nso ɛka wa ɛma aban na wodi ne nyinaa ɛma aban bɛyɛ nhwehwɛmu ehu sɛ ɛnokorɛ sɛ akwalaa yi ontumi entua sika no sɛ kɔba ne saa aban agye adeɛ no a yɛfrɛ no fee waiver request to be request a fee waiver to request saa fee waiver no a aban bɛma voucher anase code na saa code no mmere no mu yɛatwerɛ no sɛ token sɛ yɛ token o sɛ yɛ voucher o sɛ yɛ code o yɛde ama sɛ fa wei na fatua adeɛ no nti saa adeɛ no yɛde ama sɛ fatua adeɛ na kyerɛ sɛ aban agye di sɛ no korɛ sɛ wontumi ntua fee no nti wode ano hyɛ mu a application no ɛkɔ abra a wontua bibiara na sɛ wontumi ankyerɛ mu sɛ wonni sika mpempere anase sika no a ɛba no yɛkeka yɛde tutu nea ɛkɔ no ho a ebi ɛnka anampo sɛ ebi ɛka a in the next 12 months no nyama bɛsesa ne nyinaa no woka ne nyinaa bɔ mu a na wode ntumi ankyerɛ mu saa ma aban a ɛbɛyɛ den sɛ aban bɛgye atum sɛ ɔbɛma wo voucher na wode tua application fee no enti sɛ woyɛ wo ba application ama no sɛ ɛyɛ 2.5 years leave to remain anaa nso sɛ ɛyɛ registration to become a British citizen wobɛtumi ahwɛ sɛ osika no a ɛwɔ hɔ no ɛbɛso akwala no application fee no anasɛ ɛnso mpo sɛ ɛbɛso a ahokyerɛ bɛba after sɛ woatua saa ɛka no anaa sɛ saa na ɛteɛ deɛ a wotumi kɔsra aban ɛma ɔde application fee no ɛkyɛ akwala no mayɛnte asɛ sɛ application wei ɛnyɛ skilled worker dependent child application ɛnyɛ student dependent child application ɛnyɛ application a maame anasɛ papa na ɔyɛ ama ɔno ano ho na ɔde akwala no ɛhyɛ mu deebi ɛyɛ nea woyɛ ama akwala no a wogyina akwala no din mu ayɛ nkutoo ama akwala no to mayɛnhyɛ ɛhɔ no nso yɛde bɛsi ɛha sɛ na nkyerɛmu foforɔ bi wɔ hɔ anasɛ asɛm bi wɔ hɔ a yɛyi ano abra a yɛto adwumadi asu Jo latras yɛbɛda ase ntetete na kyerɛ sɛ sɛnea na wo kyerɛ no na ɛyɛ akwala na nkasa application ɛna wobɛyɛ no ɛno na wobɛtumi gyina so na wakɔ request for fee waiver na yɛyi ɛde ama wo san kyerɛ mu sɛ ɛyɛ human right anaasɛ citizenship ɛma akwala no ɛno na wakyerɛ sisi a yɛnim legal way a ɛyɛ legal age ɛyɛ akwala Simbia up to 18 years. Na mpatwante no se akwala no woyɛ application no na manta te sɛ manta wo be submit application no saa month na bia oba bedi ni birthday wa benya 18 years. Enti application ne bɛkɔ no ɔbɛwa kodi 18 years no wɔ hɔ a mpatwɔ ebetumi affect akwala no fee waiver na se bia wayɛ fee waiver no abra aka akra obenya 18 hoping sɛ obenya mwaye ansana with the 18 years na nka why application nanso no fee waiver no ekotwe ase kakra at the end of the day no they were able to approve it but time obey application no na akwala no wabro 18 years no and now we nya 18 years last man practical ana yo application a wo ye no ne fiti ase no any fee waiver request no okay nti sɛ and then na we fee waiver request na just say net na we fee application no ase okay question is say a time wa we fee waiver request a we dey be akwala application na akwala we di ahe so we 18 there or akwala mpo sa aka one day no be di 18 a or akwala so what the ade no kɔ na ekowu what the ade no kɔ na fee waiver no mbaye na akwala no di 18 a
question is a time why ye diffi waiver no ko I see ya GP say ye ya akwala na application ti ehia sika ye de betua no na akwala no we di ahe enye papa no anasa maame no fault say akwala no enyini nti ene de yentimi mpanish say o akwala no di 18 nti fi waiver na afi ni aba nti application a ye be ye no dey bi we start application e be say application na o pese wo ye nti a o gi fi waiver no eno na wo to aso no to the same application na wo de beto aso na wo di code no ahyem a technical point but there's no way aban betumi ewi ni say fi waiver no buy no na akwala na di 18 nti ontumi ye na application yes sir. Yo, yate ase. Ave o cheche won say family na your application, but then I'm trying to get maybe an application more year as family no, but enye one person na ye trotro nkwala ni din wo so. Te say ne o kan say adult ye no de akwala ni hyemu a ɛno ndo ɛnka ho mbia oyɛ mo nyinaa abusuafoɔ no nyinaa mo yɛ ebi kora na yɛ human rights application mo yɛ ama abusua no na nkwalaa na ɛwɔ mu no sɛ wotwerɛ mu din anaasɛ sɛ wopɛ sɛ nka wonya fee waiver na ɛyɛ advisable wei deɛ mɛka no sɛ ɛyɛ question a yɛka ne sɛn sɛnea ɛteɛ no wo na wobɛtumi akyerɛ mu sɛ ɛyɛ advisable sɛ wobɛpɛ fee waiver no nka wobɛyɛ momo deɛ separate na mayɛ nkwalaa no nso deɛ separate based on momo deɛ menim sɛ if there is such an application like this anaasɛ practical like that ɛyɛ wobɛsɛ let's test the law and see no enti no mo nyinaa moyɛ sɛ ebia mokɔgye mo extension anaasɛ mokɔgye moyɛ mo citizenship nanso no nkwalaa no deɛ na wobɛyɛ mobɛtwerɛ de aka wo mma ho asɛ children no wonyɛ ne saa nanso wobɛyɛ ɔmo deɛ separate application but ɛyɛ practical saa anaasɛ law no anaa guardians way no wontumi nyɛ biribi saa. Yo, it all depends on senior which type of application. Application bi omu a maame no na ɔyɛ na ɔde dependent ɛka ho. Ɛyɛ ne mma. Nti ɛno no mfaso a maame no bɛnya no ɛbɛ affect nkwalaa no so directly. Okay. But sɛ nyɛ maame no na ɔyɛ na nkwalaa na ɔmo yɛ ɔmo application ɛno nso ɛwɔ hɔ. Nti let's assume sɛ maame a wabɛjoin ne kunu. Ɔne nkwalaa no na ɛbaayɛ. Ɛne yɛ FLRM a yɛfrɛ no marriage application. 2.5. Ɔbaayɛ no ɔyɛ na application no. Ɔno na nebre aso na ɔyɛ. Ɔyɛ a ne ɔwɔ no na yɛde bi mama nkwalaa no. Mpakyɛ wagye aseɛ. Yeah. Nti sɛ ɔyɛ na ɛno bi na yɛde bɛma akwalaa no a yɛde application no to mu a maame no din anaasɛ papa no din na ɛda so. That's okay. Na ɔde nkwalaa no ayɛ dɛn aka ho. Aka ho. Maame no decide sɛ mepɛ fee waiver ama nkwalaa yi nti. Saa deɛ a mekɔyɛ nkwalaa no deɛ separate. Akwalaa no yɛ na application a ɔbɛka sɛ I'm making an application as child. Once I feed the rules na ayɛ dɛn akɔsesa. Because akwalaa no ɔyɛ application as a dependent child. Okay. Now, tell me all ba join it. So ɔno nkwa na ɔbaayɛ sɛ ɔbɛjoin awofoɔ ɛna ɔbaayɛ na ɔmaame anaasɛ ɔpapa yɛ ne deɛ dada nti ɔno anko ɛyɛ ne deɛ a yes ɛne obetumi ayɛ fee waiver no ɛde ama no because ɔno let's say maame no aba ɛna akwalaa no aba later maame no baayɛ no na maame no ayɛ ne renew adada anaasɛ papa no ayɛ ne renew adada maame no deɛ odua no yɛde ma papa akwalaa no nti akwalaa no bɛdu yɛ within bi a 1 year pɛpɛpɛ na ne so ne visa na yɛ dɛn ɛbɛwu. Okay. Maame no deɛ we renew dada nti there's no point so be renew ne deɛ no sisie. Nti saa time na akwalaa no ɛbɛyɛ ne deɛ no under normal circumstance ɔmaame situation nka yɛbɛgyina so ba akwalaa no yɛ an application. So an application as a dependent child of a British citizen. In this case, your stepchild.
So maame na ɔkɔfa no so okuta 2.5 na ɔde kɔfa no so as somebody who has lived to remain in the UK. Sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɛyɛ no sɛ akwalaa wei ɛyɛ no application separately automatically. Because na ɔyɛ ne deɛ ɛna ɔde no ato so. Ɛna wontumi sɛ maame no na ɔkɔfa ne baeɛ na akwalaa no tam aso sɛ so yɛ renewal. Nti maame no nsan kɔyɛ renewal bio na ɔmfa akwalaa no nto so. It doesn't. Okay. At that point, it's automatic says akwalaa no na ɔyɛ den ɔde no application ɛkɔ. Echo. Na saa ɛhɔ no so ɛka sɛ ebusua no ahokyerɛ aba. Ɛhɔ na technicality ɛbɛba mu no. Ebi a na papa no ɔne maame no papa na ɔkɔfa maame no anasɛ maame na ɔkɔfa papa no na akwalaa no enya opportunity. Nti afei deɛ ɛnyɛ nipa baako bank statement ɛbɛyɛ akwalaa no deɛ maame no deɛ ne papa no deɛ mmiɛnsa. But so ɔmo nyinaa tumi prove sɛ nokorɛ sika ɛbɔ ɔmo account mu na adeɛ no ɛnyɛ adeɛ a mu ɛdɔ anasɛ nɔɔso nti ahokyerɛ bɛba a sɛ yɛde akwalaa no application yɛkɔ ekotua ka deɛ a ɛndeɛ ane yɛbɛtumi de fee waiver no akɔ ɛwɔ akwalaa no edin mu. But sɛ maame no na ne time aso na ɔkɔ renew na application na ɔde nkwalaa no ɛka ho no deɛ yɛntumi split. But ɛhɔ no depending on the type of application no maame no betumi ayɛ fee waiver na ɔde nkwalaa no ayɛ den ahyɛ n'application na yɛ depending on the type of application a ɔyɛ. That's good. And let's say senior TBA no. It depend nye applications ni nyinaa na obetumi akase waye e depend nti senior lawyer Charles atweche mu no iti for mutie a sa na tie dodo na aba so no nyinaa mede nchi akese e de mamu eye me nuaba tiliduma tilimite wonka acha bie pa na nagiman nchi akese e de ma gift ye say do crunchy nchi papa o pineapple pinozo mu nyinaa me mamutu anope Ritz mami tando Michael Ba Margaret Du Mensa Abigail Ose Mensa Ezekiel Johnson yenu tete osofo no eche kefia link mom yo dua dina mu nyina me de nchia na Kwame Obrempon Adai Safo Papa me good morning anope say good morning manye and Charles Mejo so ankasa till say kindly share comment and like the page or then as kese e de mamu nyina sanso na Rose owusu edutwunwase good morning Auntie Rose meje wo so papa meje de se ohwo ye yenua ba Sandra so ama ye nyina good morning na odi asrade tumunim se onya join ya pe na wo so wa share na we pia na tikọ ma odofo bi nso enya eho emfaso sanso na odi ye ka ne sen information bia ohwehwe BWF Solicitors fo akira kwan a odi abetu dwa se na ebe ya obetumi akọ na wonso di wasam akodwe omo na omo ahwe sanso na Adam Stead or say good morning madam good morning sir very special morning to you sanso na KD or say the best lawyer in the UK thank you yenya anopa nkranhye sana na ama ye mpromo na ye denden na edwuma na ekoso sa na nagiman or say good morning everyone na etisen wo ho football na ekosen Sundays we are sorry now koboya no afrem why na be do echi Marijina also say Freeman or say thanks for the clarity. Thank you. You are welcome. Enti yebeko ye nim na afei memfa names no ento so. Lawyers ma'am, me nua baby say eye akola application ya na oba kroma say 8 years mo na okwe. Or the skill worker na buy as nurse ni. Na say or say conduct nsɛm bi kakra ɛkɔ so nti tama bra owie ni ye ka ni sen ni MTM ni 3 years na owie na obekwa ye be renew ama no man renew na wo hu ni nimfa benku enko ni nimfa nifa enti na odi ni nemu sa na chese o man renew skill worker no o man renew ama no na abra oba no nso odi nyinsen bae nti obaye na mse busumi ba ku mienu na no wo ye o se oba mo ehu so onyim but obewe a no wo ye sisi akra nenya 7 and over or pese or jese wate se akra nenya 7 years wa ha obetumi aje nkrata de ama no eno de
Minim say emrana asesa kakra, minim say 10 years, 7 years. Above for miniso kakra. Na obisa se ayembia na oye akwala no ne way ne nkrata na mana. Ono nso betumi aye fee waiver na afei nso oye no gyina so a obetumi oye na ye de ma akwala na obetumi egyina akwala ne so e de renew ne nkrata na ne nkrata na akoye bibie wo ho. Wancheche mu bebre ba asem oka ya ene say me kan e de amount nti asma mami we ne dida so e wo he kwan ben na obetumi afa so. Nti ɔse ɔno ankasa no deɛ ne nkrataa no asam aba ho yɛ saa. Sa pepepe na oka. Ɛna ɔka nso so sɛ ne ba no ɔyɛ application ama no. Say Ne ba akra no ne di nya ahe. 7 years. Akra nya Nti 7 years and over. akwadaa no yɛ wo no wɔ kurom ha anaasɛ yɛ wo no wɔ amanɔne. Okrom ha. Oba odi school worker ne ba ye na obewo ye. Nti ne ba okay. Nti ɔwɔ ne ba no ɔwɔ ha akwadaa no de 7 years. Pacha. Nti sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ application ma akwadaa no akwadaa wɔ yawo no ha wɔ di 7 years no obetumi apply for indefinite leave to remain. Okay. Ɛhɔ no deɛ ɛnyɛ free ma akwadaa no. Oh. Ɔpɛ nso a obetumi atwɛn ma akwadaa no adi 3 more years aka 7 years no ho. Na wayɛ registration ama akwadaa no. Ɛno deɛ ɛyɛ free ma akwadaa no. But ɔno ankasa no because ne ba no adi 7 years no. Sɛ ne ba no wa nkrataa anaasɛ ɔni nkrataa no. So otumi prove sɛ ne ba no adi 7 years. 1. Ne ba no yɛ wɔ no kurom ha. 2. Ne ba no watena all these years ɔnkɔ tena baabiara. Lano will be a qualifying child. My minute Okay. to me qualifying child no so ag 2.5. Just 12. Okay. Na make catch so ti good so ni. And I can say we are ignorant about things. Lack of ya can once a Bible na can lack of knowledge my people perish. Inti na che say onim ni onye no ho ono nso a on kan asem. Inti na odi ahye no no ni nemu a nurse ni mapa. Onemu ene oba halala because of buy no. Em say almost say no ni way no because of some conduct issue. Inti no me nua ba utie mi a nectar or option any lawyer minim sa no pe utie mi a wo send message yi enra minim se utie mi a bomoden application we ko hu lawyers no on betumi aye bibi e de afa ho e de ama se na wo ka no se ba ne sikasem nso a wo de ko hu omo se sikasem ba bi lupo bi da ba bi a embia on be ma won so waso ate eno anso obeto anamo na wakọ wenim yo etiafo na hwefo ya bo no ndu apa ho sumadu awotwe enti no ye guso ka about do you know say you can submit your child's visa application for free and let's find out na lawyer Asma akyerɛkyerɛ mu application a obetumi anya applications ne nyinaa na obetumi de ayɛ na wei no wakyerɛkyerɛ mu sɛnea ɛteɛ na kyerɛ sɛ sɛnea ɛteɛ bia no there must be a fee waiver nti fee waiver application no nso wonim sɛnea ɛyɛ no yɛakyerɛ ho yɛama ho nimdeɛ bebree wɔ ha nneɛma a wɔbɛgye ansa na wɔayɛ fee waiver ne deɛ ama wo nti no mo a sɛ mo wɔ anidaso sɛ wobɛyɛ fee waiver bi towards any type of application bi a na ɛyɛ a na mo account no mo sɛne sika ne sika de kɔkɔ money transfer momo ne adeade no ɛwɔ wo megye di sɛ ɛtumi affect anaa lɔyɛ asɛm ne menya adwen ɛtumi affect wo fee waiver no na ɔtwe biara wo sɛne £100 na ɔtwe biara sɛne £100 no ebetumi affect wo fee waiver application nti amondwe ho ansa na mo aye yo yenko ye ne mu amaba so me de nchi akese me bia telephone lines na bra yegu so a ye di nkomo no se o de question ba me bisa e de ama o so betumi nso afre eye 075 96620 154 obetumi afre no WhatsApp obetumi afre no normal call eno aso obefre na obisa wasem ebetumi aba ne se eye asem ya ye kan ho asem na obisa ebetumi aba no se eye bibi foforo ne nyina egina wo question bia da wakoma so a obese obisa no akwanya ewo ho e de ma wo enti no ene ye nua ye papa nana etia hene say please can a child who was born nana me chia wo anope me mo atene say can a child who was born and live in the UK for 10 years be registered as a British citizen for free say no na
ɛno na lawyers ma aka sisi ana lawyers ma mpacho na net ya any question so what boss sisi o. Yeah, nti obaya free waiver application ma akwala no. Enye say you free say obaya submit application sa mo kwa kwasre say uni ahodi ni wanti unhia voucher would betua fee no ama akwala no. Then the first stage. After that, na what the application akọ. For 10-year child or your registration into Registration. Nana, yes, wait to me. Akọsrẹ fee waiver first. Okay. Say no cresa will fall into me. Yes. Say yes, sir. Eya na to de bi a nyama nketenkete bi wɔ hɔ a ye pese ebisa nso no ye hu ebi ni sɛ enkwalaa yi die a okay akwalaa ne maame ne hwee ne papa ne hwee ɔno de a wo ne wɔ kurom ha ɔkɔ school na nursery owie nursery a ɔbɛkɔ yɛ ka ne sɛn primary 1 maame ne hwee papa ne hwee meka hwee a tiefo mo bɛtem aseɛ na abɔ mu hu na meka sɛ ya bibia yɛ bisa abɔ mu hu sɛ embia na akwalaa no ɔmo bɛkɔ yi school fo no bebisa ɔmo sɛ ɔmo mfa ɔmo nkrata embra na meka sɛ akwalaa no kita red yɛ ka ne sɛn weighing book na ɛsɛ red saa red weighing book ɔmo bi na obisa lawyers man ɛyɛ na efi mo anum a ɛna kyikyi nkorɔfo rɛ kakra ehu abɔ awofo yi ignorant ehu abɔ mo yi sɛ ɔbɛyɛ dɛ na akra because ɔbɛma no pɛsɛ ɔkɔyɛ adwuma akra no kɔ school na ɔmo kɔyɛ adwuma na ɔmo because ɔmo ne hwɛ ɔmo nti hala ya na ne nsa akɔka bi osuro mpo sɛ ɔbɛgye off wɔ adwuma mu because ongyina yie last na school korɔ no yɛgye passport nkrataa ansa na yɛakɔ primary 1 Yo, sakwala ewo UK omemu a ohia okay, school ye compulsory ma akwala no. Nti so one krata so ni krata o enye problem. Because oni krata na so akwala no tifia awofo no atumra anyway. Nti say ya akwala no ne ebema wenyi akase kofa nkrata abra no e bia otu kwan omukọ trips bi ewo outside the country. Na ɛsɛ ɔmo kɔgye visa ma akwala no a obviously no wonni visa wontumi nkɔgye visa ntu kwan nti ɛne ne problem a ayɛ a akwala no face apart from that no akwala mmara no krom ha mmara no yɛ ka ne sɛ it is compulsory for every child to be in school every school going child to be in school. One can say every school going child who has papers or see every school going child phrase simple and so we say every school going child should go to school. Na me ba no go school a untimi mpama no. Nti yenua sa akwala ne tifie a ukra ya me na ayo adom aban so wo mu se wo ba ne tifie. Nti sa akwala no wa passport so ni passport enye big deal but sa kwantue bi da monim dia a na se kwan wo ho dia and ye kwaje passport ne ya application ma akwala no. Sa kwan nda monim so dia ana sa kwan ni ho so dia don't force it. Na nkɔfa tipa bi ma wo sɛ you see and you get passport ma me ba na te sɛ anokra akɔyɛ wo problem nua kwan ni hɔ a ɛha wo ho akwala no di bre a obedi a na wakɔgye passport na wayɛ an application ama no kama bre a wokɔ di until sɛ obedu sɛ ɔkɔ college no you don't have to worry. Yeah, you don't have to worry. ɛno ne ɔmo adwendwe nti no ɔmo de ɔmo da ya ne sɛ akra na kakra wenya 7 on sɛ 6 years na ɔmo kɔ yam sɛ year 1 no nti akra nti nka ɔmo de ɔmo tɛ saa na akra ne nya 7 ansa na ɔmo akɔgye nkrataa ma akwala no na ɔmo ayɛ nti no me de sere no because me na awofoɔ no na me ne ɔmo kasa a ɛyɛ na ɛyɛ me like ɛyɛ ma I mean woka nyinaa wɔn si daabi ehu ɔmo ehu ankasa ɛna abɔ ɔmo yo me nua aba Mary Gina say I have a 13-year-old child in Ghana ekuya for them who ɔfɛ I say I'm on the 2.5 visa route through
my second child I had here. Okay. If Ekua comes to UK and depends on my visa, when I am renewing my visa, can I ask for a fee waiver for Equia? Thank you. That's a very good one. And Loyasma, Marijina question. I hope so I've pronounced your name correctly. Mimboni ya fache me why me who are the so papa. And Loyasma, You yaba Equia na semono. until you say I have Mhm, 13-year-old child. I'm on the second half. Okay, second of my second, mhm, second of my 2.5, and my second child is here. Oh, the second child I had here. If it mhm. comes to the UK, depends on my if a queer comes to the UK, And I'm renewing my visa. who is speaking? Okay, so Oh, Marijina na the eka child is say in Ghana. The child is a yes. queer. Equia na ye Oh, makes akala sense. no. Okay. Mhm, If my child comes to the UK and depends on my visa, when mhm, I am renew my visa, can I ask for a fee waiver for? But that is the one you asked. Question will you be say, say akwala no yɛ application na ometumi split akwala no de na efi maame no de no mu ana. Na meka mhm, sɛ akwala no nko a na ɛyɛ ne deɛ a ɛn deɛ fine. But some mhm, mmienu na ɛyɛ abɔ mu deɛ a ɛbɛyɛ den sɛ akwala no bɛ split efi maame no because maame na ɔreyɛ na ɔde mhm. akwala no ɛka ho Eka ho. have a dependent. Nti the name of the applicant ɛyɛ maame no, ɛyɛ akwala no. Mm, But sɛ akwalaa no na ɔbaeɛ ɛna na mekyerɛ m sɛ akwalaa na ɛbaeɛ ɛna mhm, baeɛ no maame no deɛ no renew dada. Akwalaa mhm, no tena so sɛ renew deɛ a akwalaa na ɔyɛ renewal. Nti the mm, main applicant will be the child. Ɛno no yɛtumi yɛ fee waiver ɛma akwalaa no depending on family's financial circumstance. mm. Na Okay. ampakyɛ wate hɔ no ase. Mate ase, megye di sɛ otie yɛ nti ɔbɛte aseɛ. Mm, Ɔkɔ na obisa sɛ when my child comes metumi mhm, ayɛ me renewal na mede no aka ho na yɛakɔgye fee waiver anaa. mm. Maame a ɛyɛ Regina yi, ɔno no ogyinaa ne kunu so, yɛ sure. Yes. Unless Ɔsɛ ogyina ne ba ogyina ɔwoo no wɔ akwadaa no ha. so. Okay, okay, Ne ba okay, ne all right. second child Good. ɔwoo no wɔ kurom ha no. Na woegyina ne so na woenya 2.5 years. Na sisi All a right, ɔpɛ sɛ ɔkɔfa right. Equia a ɔno Okay, woenya 13 years okay, ɛde ba. okay. Mhm, That makes sense. Yes, in that case, yes. mhm. Obetumi. That Sunday Ɔmmɛtumi. time Regina, yeah, obetumi. Why? Eugenia or whoever, yes, but obetumi. Yeah. Marigina. My Regina. My Regina, Yeah. obetumi. Why? Quite the whole kasiema. But I have a lawyer ɔte aseɛ na ɔntumi mmoa wo yie. Ɔde n'aseɛ aba dada because otie yɛn. Yo, Marigina, yɛn nso yɛda ase sɛ wenya nteaseɛ na yɛkɔ yɛn nim. Numbers a wobɛtumi afrɛ ɛyɛ 075 96620154 075 96620154. Wofrɛ a wobɛtumi afrɛ WhatsApp, wobɛtumi afrɛ yɛka ne sɛn normal call nso mɛgye wo so na mebisa wo question no de ama wo. Yɛnhwɛ wei nso ne story mesrɛ ma wo mekan ne kakra na because wamfa mba ɛyɛ a mo send messages na mesrɛ mo ani die mu momfa mbrɛ a yɛka ne sɛn platform ne so sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi akan ɛfiri hɔ nom de ama wo 075 96620154 wobɛtumi afrɛ biom na wode aba. Yo, lasma wei nso sei my school workers yi asɛm deɛ yo ɔyɛ school worker na ne wei no ɛba bɛwu odi kan yɛ saa yɛka ne sɛn ɛneɛ government ne kan sɛ ɔmo mfa ɔmo din nkɔto saa database no before I Oh, continue last ma saa deɛ no ɛda so koraa yɛ adwuma ana wow. Well, so aban can say obi a wire stranded be on here, so that is still there. You have it's to still before there your application, this within was adeɛ no mu answer. mm.
Okay. Oh, obi fresh is here. They are to some patcho. Wow, for to me as an afraid be one me question. I ever me board so. Anyway, mean bisa we yo. Ain't you know skill worker. Me name so the name koto. So I didn't hear but let me just give it a brief. Na odi kind enya sponsor nibi, but I don't know why or yeah. I'm go through. When your second sponsor or yeah. It's similar. I think there's a similar question I asked last week about say, or the ne yere aka ho no, ne yere aka ho na or ye cheche mo no. But wait, and patcho, hold on 1 second, mommy. Why me bisa question ni wia? And now lawyers, okay, let's pick it up now. Yeah, patcho tie for our line so ye tie o kasa frame. Oh, because I free ready. Okay, Papa, yeah, so bisa question in the uncle. But so in 4 years ago, I'm what is it? Protection, humanitarian protection. Okay. And maybe see I'm best have my humanitarian protection, and I say I'm my indefinite. Some could renew. 4 years ago, not just so 4 years in here, right? Yeah, next year, may renew, but the person who say I'm protection be more nasty, I'm more indefinite. Last man. Yo, me pacho omoma wa hin. I'm 5 years. Omoma 5 years. Omoma wo na mo the condition kan ho ana. Condition ya na Omoma letter. Omoma letter. Yeah, I'm letter, yeah. I'm book baby, yeah. Letter no application one way and say lawyer na yema o. Charity for be the man, yeah. Nti decision ne buy no so omoma letter bi I just say email out me print here and I say attachment bibi sa buy. Yeah, we be by me kai say we be by, yeah. Nti wo ready a kwa ase ho a obekire wo ne obetumi aye after 5 years. So because me who near womb to me can say and I say application bia ni engineer so a engineer so any nhyehyɛ a ɛwɔ ho nti unless obeka say lawyer be say me book appointment possible. okay protection on my ben mu na hu ya ye Minya we can minim sa but on my ben na wo so ye kwa ye be chiwo nti wuntumi nko naturally me man say me say me yale. we understand we are Yeah, me mental health issue and me the man. on the humanitarian protection on the basis of your mental health. Yeah. And yes, sir, be a uko or ukrum be a into your application, okay, say you are from Ghana. It's not about say uko Ghana. Sorry, it's yes, country into China. We are Ghana ni. You can say we are Ghana ni. Now uko Ghana. Charge for no NHS for I'm book baby and I want the car. But some people say one kasa uko Ghana bibi beto. I want to say me mental health into no mean to me Ghana. I want to hear the far. And as also G2 so we yan sama. Yeah. It's man kasa on mo we yan sa. Can say yan sa. Why? And see there are different way or mine no ufimu eba no obi obaka say o man am ifimu Ghana me ko Ghana mintumi ntena ho because of say so what just here no omo no so say there so na tie dia tena kromo ha say because baby ani ho obetumi akọ ntumi nka say ko Jamaica ntumi nka say ko Congo because we mfi ho Ghana so kwa bibi beto and the tena ha say but what just here Yeah. na we application nti sisi na o kan say oh sisi we okay ukọ Ghana bibia nto sa na o pa kire There is some person can call holiday but me say won ti ase o say ukọ wa bibi beto yes anti na we ya de ma o sa pepe. na sisi a wo say sisi a wo say oh sisi na me kwa bibia nto me sa na o pa kire
Say me cancer now. I said na ade ro ma tren mo achi enti no ka bisenka. Okay, tie. Your question now bisa lawyers me bisa. kasa na me ne wo ka wo. Not literally say work of catch mo sa. Emotion no to nchen, wo de ya wadamfo bi, yenka wadamfo bi asem. Wadamfo Kwame, o say ofi Congo, okọ Congo abibi beto no. Congo ne yare no kra ye kwa ye de besere no. Ebusuafo bepo no. Say ontumi ntina nti abanse sa na etie de a ene tena ha say ne ntumi hwe wo. Ti amawo 5 years afetine mu ne ye ni nkwa wo ho. Yes ah. And after 4 years na Kwame ye unie wadamfo ba say oh Congo no cry say ma ti say ho ye de pa ti mi ko twasi aba. Na o da abatu wenim. Say ye wo na wo ye bedwem ba then na wo de afoto be na wo de ba ma unie. Onti ne obisa no onti ase. Ada nti na wo sere. Ada nti na wo sere. Ada nti na wo sere. Okay. Honey onka. It was a funny kakra one year wadamfu ekan because osi okofia bibi bato no. Okofia bibi bato ne dia ye gina so ya ma onkrata. Nti na no pa chan se bibi ade se ade bibi aye okay. E ma no nti okwa kwachasi. Na se wokwa kwachasi na wo ba ebedu airport bi na se na ya na osi wokwa bibi bato nti ye gina so ise itina ha say send yes ye dey me say bibi aye okay and ye come back na obi nsa ya ma no bra wa then na obeka No more there no problem. ka cho say O say no dey no kre. no cry sentin na wo sere no cause wo ti ase say na me nye madam free kan dey to azum and you careful why Okay. so when you citizenship there ubetumi akobe bia including Ghana. But since na wo say bibi because jabi dare wo nti wo kwa ebe hyew ne de say wo na ehyew de a ene betumi akasa ne ka ho because yame adom bibi akoyi why Okay. What's na mo acho basta na je say we influence no we nya okrom a. What you from saying My name is Steven. what you here now te Oh, me already. ubetumi ya brain na wa ba office Who are you? Oh, Seven Sisters, London. Okay, me. Oh, David Abesa member. the ben na Just person pray no book appointment na ko hu no why? the ben na wo person wo No ba money there we are. Tie, da ben na wo benya hu e de aba na make arrangement for you. Next week na meeting about next week. Next week Tuesday to Friday so wo ba me ho dia me wo ho but so wo ba my other colleagues to so ho dia and the obetumi aba Monday to Friday why BFM Solicitors. BWF Okay, BWF. Oh, me ntimonoma so me friend mo we are say bisa be count. there be share uti hwɛ ye wo himfa. Me show YouTube. YouTube no obehu information se wo hwɛ sisi a obehu information egu so sisi a BWF Solicitors 4th floor Anna House 214 to 218 Tottenham High Road. Okay. Abawa ho nti twane photo na fatu phone so na wehu imagine na mesmi no obetumi afrɛ baako na we book say upɛ appointment with lawyer Charles Asma nti obema o sa akwanya no why Okay. That's it. me so ne that oba na obeye ni nyina ne oba ni nyina ne say wo de letter no ayede ma wo no wo de baba why edi kan ebe hwɛ sɛ wo bre aso sɛ wo kwaji afebɔ ana sɛ ɛsɛ sɛ wo twɛn kakra na number 2 yɛde ahwehwɛ no beto ɛso na yɛahwɛ sɛ nea wo kan ya wo de kwaji nkrata no ɛma wo kwan sɛ ɛsɛ sɛ wotumi kwasra okurom na wo ba ana na yɛahwɛ ne nyinaa na wehu beebi a nti wo bɛgye akwankyerɛ na wehu beebi a wo de wanamɔ no ebesisi why Okay. That's it. yeah
Share mommy, Papa. Steve, won't share. Share mommy. Okay. Share ni sisi a men kase mebe share. Yeah. Okay, me that say. So next year na eno ase obehu lawyers no na waka wo yare na yahwehwe inu adro ano edro e de ama. Me nua be Michael K Amoase. I sent my application last year May and have not heard from them. What should I do? May na just say 1 year aba. Wode call no wenya any notification, any letter bibia just say omonsa ka application ana say omonsa kan na afi na like near twaso no unti hwe na opese ohu. Lawyers man, me nua be my question. Yo, I bet me abro 1 year. Why? Any Michael. It me bro 1 year. Why? I bet bro 1 year. Sisi ansa na mra no eka. Nti say minim say lawyer na ye ma one say one na we ye ya. You bet me start say we chase, we follow up. We be a pre-action protocol letter. Now they are come on say adie e bai afimuni na den e koso. Na wa kyerɛ ne nti a ɔmonya ne ntɛntɛm ɛma wo bi a delay no affect your health wo adwuma obibi na wobisa wo de adesrɛdeɛ ato ɔmo anim ɔmɛtwerɛ wo abɛka kyerɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ akyɛ na mmom standard time no aboro 1 year and this year almost 12 months and above wo de ne do 12 months mpo na above na abɛba enti na kyerɛ sɛ wokɔ na nyame yɛ adom a wobɛtumi so afrɛ wo MP sɛ ɔno so ngyina mu ɛma wo wobɛtumi so aka kyerɛ wo lawyer no sɛ ɔno so follow up ɛma wo but we all follow up, we all do it. Sometimes we have to be real and objective and frank. Near woman in an say, I dare no eche. If you made your bantam, if you made your check. No more can I say, I borrow 12 months. It's a local computers, not what type. How long will application take before I hear from the Home Office? I'm quite sure that the standard time is now 12 months and over. Nti sɛ wodwen sɛ wontumi nkyɛn bi mu a kyerɛw mo na sugu ɔmo so na nyame bɛ mu a na bibi aba mu. Me client baako yɛ private life na ɛmaa no ɛna yɛatwɛn a almost a year ɛna ɔyareeɛ nti ɔkɔdaa hospital ɛna ne landlord etu no efifie nti na hospital foɔ no ɛsɛ sɛ ɔmo bɛ mu na ɔmo hwɛ sɛ ɔmɛtumi aboa no wɔ homelessness support a no mo frɛ me no mpɛ misa me sɛ ometumi ama no support ana mpɛ sɛ mu so wɔ nkrataa a obetumi agye benefit a na me sɛ ne nkrataa na afi na yɛ twɛn yɛ maaye nti me ntumi kan kyerɛ sɛ o qualify nti wo na yɛ wɔ adwuma nti sɛ wo hwɛ no obetumi aboa and of course boa no nti yɛ ne saa na ɔno contact home office you see your contact home office no home office twetwe no ba sɛ delay ɛwɔ hɔ ba senior na nipa na asam na ekosi no on back grant no within 1 week no yeah back and forth na pa na follow a grantee na me send the command nipa ne sɛ my grant nti me sra wa aboa bi a ho bia no fama no na mo ahya sɛ ɔmo boa no so these are some of the things I hear AC but I no interest say nti sɛ wotu betu wɔ issue bi a ebetu betumi agina so sɛ say nti na ɔmo yɛ ne ntɛm a wo lawyer betu saa na mo no ama wo anaasɛ wo MP betumi etu anamɔ no ama wo nti yenua yɛsrɛ yɛ ne saa ba na ewu mu ne sɛ etumi kyɛ etumi boro 1 year Yo, so pre-action protocol ehu hia se abra we hu se wo application no che wo kwan bi so na wonte hwe na ya nim se won se last month say in edi kan wo ye na at least on memma notification so o monsa account o application no dey standard enchesa yenua na ɔpa ne sɛ if sɛ client anaasɛ obi a ɔyɛ application ka kyerɛ sɛ menti hwe a na ɔpa ne sɛ visa ne mmaayɛ okay no ni so wakɔbɔ ne nsa no nti application there but no ɔpa ne sɛ ade na mbaayɛ na bɛba da bɛyi ɛyɛ language bi a ɛyɛ ebusuafo use experience matters but the ɔpa ne sɛ menti ɔmo nka bɛba da bɛyi ɛkyɛ nti sɛ ɔtete a follow up yo atitia on follow up last ma message emsa ba dadara na me
Minim se me na me bu me ni too so se me na mambo enti me mbo na ye hwe. Oh, hold on. Me increase it Kasa no we chill. Last my ote. Ọjọ́ 18 years next January. Now, person who sent 5 years or Hano, or register Ketuano Omnian rating as a British citizen. Now, or more application also saw Mudinia indefinite. A chair home office power, Bromba in Mahon, a chair almost a young son or moon. And physically, no, maybe 5 years or a main. But time I approve or more indefinite in a mile for the first time I'm going to buy a new 5 years. Into a person who said, bet me I register a crano as a British citizen. Bromania 5 years, and I said just for time or more time at home office day, a unima or mono, Adrian Sana, or qualify for that 5 years. It was near my family, a boy, I mean, sure, bye. Let's also take question. also can be bisa akwala na di 18 years me boa. So akwala say we di 18. So akwala na di 18. Last ma me now was trying fidgeting with beginning no the yanka MPK age no up. Okay. Ne stepchildren by some years ago now. Omo buy no, or you need to know indefinite, or man crano indefinite. Now, Kitwa Power no benya 18 years next January. Okay. Or still obenya 8 years next January. January, yes. Next January, which is next year. That's it. All right. Or still kalana buy no. Application, minimum application call mokoye. Because normally we ban away application a amount of 5 years. That's correct. You see amount application why application amount of 5 years you know dear no won't sign koye biem. You only go for settlement. That's it. And you say akwacha home. I'm saying no patch and so mo buy no mbedu ye no application no kwacha ye. Nti 5 years no afi even though 5 years no on the visa no enso ye but in terms of physical presence as so 5 years. Okay. The test is not the visa test. The test is residence test. Okay. So let's apply the test. Imran says, would the 5 years were UK would me settled status application. That's correct. Akwala no buy no up to Pemprane with the 5 years and the answer is yes, meboa. Yes. And because we did 5 years from the time they'll be real, or you're qualified. I qualify for settled status. Okay, that's fine then. That's fine. Registration. Mama so I registration. And your registration. A settled status and a SSL or yama akwalano. For your settled status ba akwalano we are now feed there. We'll share the other avenue. Or the be register. And just a time na akwalano 18 years in my idea, obetumi register no. So 18 years now but there just after 1 year no now why naturalization no ama akwalano. Okay. Yambo last one so na nhwe. Eunice, good morning. The maso my palm. Maybe some question ma yonku bi. What the you have a been a buy on a yere. And now na yere ntamu enya papa. And or committee old girlfriend be on also so at the different route and a buy health by himself education maybe. And on old girlfriend so ne kunu ntamu asai. Chasa beauty say no turning back. Nti one ne shisha hwa no makunyi sen awo. Na omo pese omo de akra no ekofie enam yi work commitment ne other complications wo akra no hwemu. Na omo pese nkomo je obana setena no bi ana bema na setena no wo ha no de ma akra na nsa no mo de na kofie. But akoy bibi te say omumu bia ntimi declare yo bema no ne oba no bia ntimi declare ma home office say bia omo aware sem no ayebasa because omum pese
those people no so mo ho be kire wo mo kwa bi so ndi so mo pese mo de akora na ekofie no so mo ka se mo kwa akogye ayia akoma na se papa no na ya ma akora na de on bebusa maame na se maame ne details beba so because wo birth certificate ni so already se maame no so na ya ma akora na sa so na papa no so details beba so na ekokoba enkotwetwe ayibia ma every fikese mu ho masse bia madintina anu kunu te ho na wa free akire na obi foforo akwakowo abra divorce ayibia enko fikese mu ho ti emsa chiro mo so pa nti se mutimi eboa emomo nchase kakra emsa beboa edmase so edma pa mo yenya menhira mo pa. Hey, crisscross pioneer last my we last question. Oh dear. Hello. Yeah, hello. Pacho Freba Jumedine so. Last my okay, where they say a voice note. Ayentie no ye wi ana ye kotie ba ko no. Ya ba ko. Pacho, this our question yanko. Hello, good morning. Good morning. Pacho mentie and wo TV no so why tie wo phone no so. Pacho. Okay. Pacho the Michiamo Loyasma me follow pa Facebook time bia the friend Abdul. Okay. Hi Abdul. Hi. With me wo question bi am pese me bisa wadaroma. Me nua baako odi aware ne back room ha. Na obaye no mse oba no ewo landing and ono so ewo Nottingham. Nti I say ye man 2.5 years so nti opese wo kofie edika opese wo kofie eba wodwa 1 year 6 months opese wo kofie ba pacho edika no say e affecting bibia because of valid visa and they to so bi enu pacho me yen ni edika no me yen ni edika no pacho yo lawyer okay nti uni anaso wadamfo oba no se oni ne kunu betina meboa oni ne yere pacho an so oni ne yere betina pacho oba no oni so oni ne yere na ti pacho an oni ne yere na ti so oni ne yere na ti dia obetumi akọ holidays na waba why unless they bibi o wa on bese wodaka aha de oni say I na me chere aware no de buy na obaye no I say oba no if you are not akodo mon team boom I but edi kan bi so say wadamfo ye so onye ne yere na ti pacho ai onye ne yere na ti why you saying so mon team boom technical ani etiasi o eti say ayembia baby otino ono aba it could be say oye adwuma wa ha ne kunu ye but omotibom so what you say emre mo omotini kunu no omotibom to ko holiday bibia ensi kwan so omotibom say ya kasa sisi ya kasa onkwase sasasa nyoma bi a kire say one ne yere anasa ne kunu ya cha obenya nyoma bebre ya kire say omotibom ya sa pacho ai exactly at the same time so okona oba na ya free ebudu airport na ya friend say okay na okra we yan why so me ba me kunu me yere o say okay yan friend na me san say ya no kra so the other person ba confirm say ampa I me yere pacho ai go confirm ai no be tell ya ni how am kasangasa no any saying oni how why pacho na you na oy application no unfortunately ni how ba ko me kra last me send ba mo ayi so ba o say no o nkwala mien sa o application one form one so and just say no obetumi aba aye application amankola no do ma ba yo say we application no you be so say do you have children so when you say okay yes or no also can say no okay say no full stop that time no wa won kwala ne dada me boa no wa won kwala ne dada ono ni yansan mu no okay say no pacho ai obi kan no ana just say oniba yesa oniba no kre afi na wakwada so da say wo ma yesa
Aye, mpacho ɛna aye. ɔbisa sɛ o makae sɛ mewɔ mma nti mɛtumi akɔfa wɔn aba na anyɛ saa Mpacho aye. sɛ yɛwo ɛna yɛde saa asɛm yi abɛto w'anim a sɛnka wobɛka sɛ yɛ nokorɛ deɛ a ɛne approve sɛ ampa ɛyɛ wo mma na mmom awerɛfire ɛna ɛkɔbaeɛ nyɛ saa Mpacho aye. because woyiyɛ normal awerɛfire akwati sɛ yɛbisa wo sɛ wode dɛn wo sɛ mede kodwo wakɔ aba no so wode bi mede kwasi o na sɛ na dɛn o mewerɛ fie really Refi say fro It makes sense nti sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɛsɛ sɛ oprove sɛ ne mma no obɛtumi ayɛ DNA Okay. ɔyɛ DNA deɛ a ɛne ɛyɛ nokorɛ sɛ awerɛfiri na ɛkɔbaeɛ anasɛ mistake na ɛkɔbaeɛ anasɛ nnipa na ɔyɛɛ no koraa no wantie na no yie sɛ wate aseɛ no deɛ ɛyɛ so easy to defend but sɛ wokɔfa birth certificate pɛ ibi koraa na birth certificate koraa afi na ɔma akɔyɛ na wode ba last year na yɛbisa wo wo ba no yɛbisa wo sɛ wowɔ mma wo sɛ daabi nkwalaa nso moyɛ mpanimfoɔ ɛkyɛ sɛ ampa na wɔ mma ɛbɛyɛ den sɛ obi a n'adwe dɔ ɛte waseɛ nti the only way out so obetumi ayɛ DNA deɛ a ɛnde ɛno no bɛ solve saa complication no anasa doubt no Mpacho mati. Mpacho la mati. Idasi pa. Yes, yadasi. Papa share program ne ma mu yi nyina mpacho yo mati. Ma share. Okay. Yeah, that's right. Okay. So, Nana Tisawa ho. Yeah, some papa na ye born in video no and yes. Means I'm born now okay question no. Mpacho I'm say akwala your registration there no. Yes. Yeah, registration there no. Enti I'm say na nchiremu ana ye chiremu ni na ne say be registration there yeah answer there was another one I will play Morning, lawyer Eunice. Good morning. Manyeti. The maso my palm. Me bisa question ma young kubi. What they you have you need been buy on it. And now then you tamu. Near only or bema for a corner. Yes, that one. You see, Sanka Yonuana Obisa no question, and maybe some other questions. Not in Chiremua Mayen, the but Obi na wakwati and Obi Bisama Obi. Imrani says, I will back room ha. Na worry. Na uwa. Akwala no ye nipa na ọcha aware na ase no ne ba. Yes, straightforward. Unless you say we jai aware ansa wo akwala no. Enti bi a yebekọ bekom na oji aware. Bi a yebekọ bekom na bibi wo ho a no ni osmafo yi wentumi ankyere mu yie. Enti na yebeka ne sese owo ye no na waware dada onji aware dia ende akwala no eye ne ọcha aware na ase no ne ba. But it's also possible say papa no a akwala no ye ne dia no ono so eji ne ba. Ti na akwaye twina mentwe. Nti ya san say ye nua bai on fire telephone number na on frɛ na ye ne ntena se na ye mfa yiye entu eyiye ewo se ne amra no ebesi aboa no. Nti on frɛ na onje akwankyerɛ na ohu anamo a obetu next. Why? Okay. Yo, la asma ye beda se say emrena so emrena e bi mbisa nana nie question na afede en sorry na so ne enko. I say Alfred works as a care worker and recently had a baby in the UK with his wife. His wife joined him in the UK 1.5 years ago. Alfred had 7 months left before he qualifies to apply for indefinite leave to remain. What visa status will his wife and child receive when he's granted the indefinite leave to remain? Okay, so care worker, baby, wife joined later. Alfred has got 7 months to go. International say wife no eba ya no omunya omuwo ya na Bibisa one trim, but it looks a bibisa. yeah, nti wife no Alfred one na ode ba ye. Nti sa Alfred kwaje indefinite a oni omu nyina na oni oba no na ebekwa kwaje. It doesn't matter.
Say oba no time enso ye. So Enso be ye. say time so na okọ n'animu a ese so ne oba no na ekọ ontumi nja no wechire. Nti obeye Okay. application for indefinite. Your baby says, do you have dependents? Or the No, the omu money na account. waye bia ma akwala no so dada. Or ne aka wo akwala ne de no so nyina no, it doesn't matter. Ne aka wo maame ne de no so, it doesn't matter. Or the omu nyina be so as dependents. Wow. Hey, and you know the bed the power. Because me fan near ya church me fan say wo ba 3 years. Etre ansa na wo yire eba beka wo koji ye ma 5 years. And wo yire beka ho after 3 years. Na che say wo yire na nya be 2 years pe wa ha. And they say we due for indefinite. Wo akọji indefinite. Wo yire na we nya 2 years. And akwala na ya wo ne foforo no so mbia we nya be 7-8 months no. Wode ọmụ dị nyinaa bɛka o indefinite application no na ɛno results no bɛba sɛ yɛbɛma ọmụ nyinaa indefinite no bi saa ɛno ne nteaseɛ no ana. So now this is the logic. Logic ni ni. Me yere ni me ma abe join me. And depending on me. Omo ba no. Yes, omo inya ni omo pe na ye de ma omo. Oh, okay. Me die no. Na ye de ma. Okay. Ah. It is omo ba. Omo bedu ye no na zanka me adwuma ne bo me a, sanka omo so abo omo. Sa. Yes. Me come manimu a, do I move with them or I leave them behind? Only ọmụ nyinaa na bɛkɔ w'anim. That's the logic. Nti nyame won na ye de ma wo. Good one. Law ni dear o test ya de akasa. Yo lawyer chasa sma em say ene ha na di dwumedi ni besi meja ama o say obema yen just the summary of it na say na ye di atudwa na fe ya sorry ya na so nti patro adaroma obe summarize ama ye wo poto kasa ni mu a e wo nsem. Yo, viewers and listeners, thank you so much for making time to be with us through. Today we covered a simple question. Did you know that you can submit your child's application for free? And the answer we gave is yes. And we got to know that it can be done. To do that, the application has to be one that calls for a fee waiver. Human rights application, i.e., family and private life, or the child is making citizenship application to remain in the UK. On that basis, the father or the mother or the adult in the life of the child must show that they cannot afford the child's application fee. They have to show this by providing their bank statements, their pay slips, and their bills. Then the bank statement must cover all accounts, and it has to be 6 months up to the date of application. If the child has bank account, the child's own bank statement. The mother, the mother's own bank statement. The father, the father's own bank statement. If there's no father, then of course it will just be one parent. Or if the child doesn't have two parents, then it will just be one parent. Regardless, the adult in the life of the child must provide bank statements to show that that adult cannot afford the fee. The child must also provide bank statement to show that there's no savings in the accounts of the child to show that the child can afford the fee, him or herself. The caseworker will make assessment, so you have to help the caseworker. The assessment means that you put together your income, which is the money coming in from all sources, benefit, salary, support from anywhere, and all the money that leaves the account every month. Any figure that is £250, you have to explain where it came from and where it went to. So outgoing and incoming. You explain all that. You explain by making notes on the bank statement. So you draw arrow, 250 from John Mensah. This was birthday present from John Mensah. John Mensah is my godfather or godfather of my child. This money went to Mary.
I borrowed money from Mary to pay my rent and I refunded or I repaid. In that case, Mary will have to write a letter to say that, yes, she gave that loan and it was refundable and it has been paid. You do all this. If you transfer money from your account to another account for yourself, you have to explain what the purpose is or was. Once you do all this, the caseworker will assess and conclude that, yes, we'll give you a voucher to pay for the application. Or we cannot give you a voucher because we know that you can afford from the evidence we have. Are they able to find things out themselves? Yes. How did they do it? They use credit reference agencies, Equifax, Experian, and so on and so forth. They use that to track all your bank accounts. So whether you tell them the truth or you don't tell them the truth, they will find out. And therefore, give them everything truthfully. Then the assessment will be made. Either you get it or you don't get it. If you don't get it, you have to pay to submit the child's application. And if you get it, you will be given a voucher to use to submit the child's application. If you critically and carefully do it, you are likely to get it if the evidence are clear. Otherwise, it will be rejected and you have to pay to submit the child's application. We'll meet again tomorrow. Tomorrow we'll be looking at another interesting bit. You want to bring your child to your husband or your wife to the UK, or your wife or husband is in the UK and wants to apply to join you. You don't work, but you are self-employed. How do you prove that as self-employed person you meet the requirements for finance? That will be the conversation for tomorrow. Thank you. Thank you, Lawyer Charles Asma. Yabeda si na nchichimu a odi amaye. Mijiri se tie for ne mutie nyina muni aso muni agye ho na me nso me di adisrede betu munim se mo keep on sharing. Wo program no YouTube or Facebook or Instagram, TikTok baby a. Bomodiana share, copy the link and share it to among your friends, your family members. Obi a wo contact na yentre yenhyem kakra medamu nyina se nyame adumotena the community and the law no beba so den Lawyer Charles as my dekan aka topic a roba bitudwa de pa nti bomodea na join us 4:00 sharp na 6 na de abewie ye menu abema reku frempon obedine mo den enti me de aha na edi dwumedie no ebeja medamu nyina se biom na this week yenhwe na nyame ewo maye. Until then, yenya hwe yi ni yenhwe. And have a very good weekend and a lovely one as well. Thank you. Adios. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients.
Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.